And we are back again. The Beard Biker nagbabalik at today mag-unbox tayo ng isang fork and also isi-share ko sa inyo ang isang setup ng MTB. So wag na nating patagalin pa. Let's go! Magandang araw guys! So let's go! Mag-unbox tayo ngayon ng RockShox fork. Yeah, haba. Yeah. So bago natin ituloy, so share ko muna yung history ng RockShox. Okay? Ay, hindi pala ako. Siya pala yung mag-share. RockShox Inc. is an American company, founded by Paul Turner in 1989, that develops and manufactures bicycle suspensions. The company led in the development of mountain bikes. It is now part of SRAM Corporation. Turner, who raced motorcycles in his teen years during the 1970s, went on to found an aftermarket engine parts company in 1977 at the age of 18. He then went to work for Honda Motor Company as their factory motocross team mechanic, an opportunity which provided Turner with experience working with the top racers in the field, as well as suspension designers and other motocross industry leaders. Ayun, maraming salamat po. Okay, tuloy na natin. So ito ay RockShox SID or SID World Cup Debonair 27.5 100mm boost 2019. So buksan na natin. Parang nenigbi ang kanyang katawang. So meron siyang lock sa steering tube. Ito natin itong plastic. Una, sticker, waterproof sticker, supply, manual. Kung gusto kong may malaman sa fork na binili mo, baka yung manual. Hindi mo lang pa may kabit, sa yung manual. Ito yung sa steering tube nut, yung iba star nut, pero ito 4-flower nut. Ito yung ano yung term ng iba, pero ito is kakaiba. So pag tinutwist mo to, bumubuka to. Normally ito may ganitong klaseng star nut o nut sa steer. Hindi ko kung anong tamang term dito. Pag carbon yung ano, yung steer ng fork din nilalagay. Normally makikita mo to sa mga road bike, pero dito siguro kasi yung World Cup steer tube dito carbon din, kaya tingnan natin. Ganito yung nut na binili. Balik natin ito. Sa ano daw to eh, around 4,500 dirhams. Oh, yun pa pala isa. Ito ay yung sticker. So isang sticker din ng fork sa may lower leg. Yan. Hindi ako masyadong magaling mag ganun ito. Kabit. Maganda yung sticker siya. Parang katago yung kulay. Okay. Ito. Bang. Ganda. Ang gaan. Hindi masyadong magaan. Talaga pag World Cup eh. Wow. World Cup. So ito naka-boost ay 110 haba. For boost na hub. Tapos debonair na yung air chamber. Yung shaft niya debonair na. Ganito eh. Gaan. Tapos dito yung rebound. Hollow din pala ito eh. Dito yung rebound. Ma-axle na rin yung ano, flow axle niya. Tapos ito yung PSI. Pressure, air settings, depending on your weight. Tapos, ito nakalagay, description, World Cup model. Merong UCI color logo dito. 100mm travel, debonair yung spring, 42mm offset, 10 by 110mm yung hub. Tapos, 27.5. Yan, tapos ito, carbon.
carbon yung steering tube. Dito yung charger, merong open, merong lock, tapos merong compression. Ayun. So, dito yung hangin, dito yung charger damper. So, yan. RockShox SID or SID. So, tanggalin muna natin ito. Okay na to. At ngayon, si ate naman magbibigay ng information about sa setup ng bike na kinabitan natin ng fork. So, ate, pasok. Maraming salamat the Beard Biker. Ang bike na ito ay Giant XTC 820. Frame Giant XTC Alux SL year 2021. Fork RockShox SID Debonair year 2019 Boost 100mm travel. Drivetrain Shimano SLX M7120 Model 2x12 speed. Crank Claw 170mm crank arm 2 by speed 28 to 38 teeth. Brakes Shimano MT200. Tires Continental. Handlebar Stooge. Stem Thompson. Grips Descendant. Maraming salamat the Beard Biker. Maraming salamat ate sa pagbigay ng specs ng bike. At dito na nagtatapos ang video. Huwag po kalimutang mag-subscribe, hit ang notification bell at i-like ang video para sa mga next upcoming videos ko. Hanggang sa muli, The Beard Biker nagpapaalam at ride safe. Ingat!